Today, I would like us to talk about math symbols in ISIXHOSA language. Namhlanje ndingathanda ukuba sithethe ngeempawu zezibalo ngolwimi lwesiXhosa. Welcome to my channel. I'm Zaz Grandma. Namkelekile kule channel. Ndingumakhulu kaZa. We use symbols to compare numbers. Sisebenzisa iimpawu ukuthelekisa amanani. This symbol means greater than. It shows that one number is larger than the other. Olu phawu luthetha ukuba likhulu kune. Libonisa ukuba elinye inani likhulu okanye lingaphezulu kunelinye. Look, between 10 and 8 there is this greater than symbol or sign. Jonga, phakathi kweshumi nesibhozo kukho olu phawu luthi likhulu kune. The symbol between 10 and 8 means that 10 is greater than 8. Uphawu oluphakathi kweshumi nesibhozo luthetha ukuba ishumi likhulu kunesibhozo. How do we know this? Siyazi kanjani lento? The open end is open to the larger or the bigger number. Icala elivulekileyo livuleke ngakweli nani likhulu okanye lingaphezulu kunelinye. Here is another example. Nangu omnye umzekelo. The number on the left is greater than the number on the right. Inani elingasekunxele likhulu kunenani elingasekunene. So 3 is greater than 1. Ngoko ke uzintathu mkhulu kuno-inye. The open end is open to the larger number. Icala elivulekileyo liba nenani elikhulu. Look, there is no sign or symbol between these two numbers. Jonga, akukho phawu phakathi kwala manani mabini. Which symbol must we put between these two numbers? Luluphi uphawu omasilubeke phakathi kwala manani mabini? On the left there is 21 and on the right there is 17. Ngasesandleni sokunxele kukho amashumi amabini ananye. Ngasesandleni sokudla kukho ishumi elinesixhenxe. We know that 21 is bigger or larger than 17. Siyazi ukuba amashumi amabini ananye makhulu okanye angaphezulu kweshumi elinesixhenxe. So we're going to put a sign that is opened towards the bigger number. Ngoko ke siza kubeka uphawu oluvulekileyo kweli cala elinenani elikhulu. That sign is greater than. Olo phawu likhulu kune. This is the sign that we're going to put between these two numbers. Olu luphawu esiza kulibeka phakathi kwala manani mabini. This means that 21 is larger or greater than 17. Lonto ithetha ukuba amashumi amabini ananye makhulu okanye angaphezulu kweshumi elinesixhenxe. This symbol means that one number is smaller than or less than the other number. Olu phawu luthetha ukuba elinye inani lincinci okanye lingaphantsi kunelinye inani. How do we read this symbol? Silufunda kanjani olu phawu? We say less than or smaller than. Sithi lincinci kune okanye lingaphantsi kuka. Less than is the opposite of the greater than symbol. Ungaphantsi ko
uchasene nongaphezulu kuka okanye likhulu kuno. Look, there is this symbol between 8 and 10. Jonga, nalu oluphawu phakathi kwesibhozo neshumi. What does this symbol mean? Lutsho ukuthini oluphawu? The pointed or closed side on this symbol represents the smaller or less number. Eli cala litsolo okanye livaliweyo koluphawu limele inani elincinci okanye elingaphantsi kwe. So 8 is less than or smaller than 10. Ngoko ke isibhozo sincinci okanye singaphantsi kweshumi. The less than symbol always have the closed or pointed side towards the lower number. Ungaphantsi kuka uba kweli cala livalekileyo njalo. This is another example. Lo ngomnye umzekelo. A less than symbol is between 6 and 8. Ungaphantsi kwe uphakathi kwesithandathu nesibhozo. Look at the pointed side or the closed side of the symbol. Jonga eli cala litsolo okanye eli cala livaliweyo lolu phawu. 6 is next to the pointed side or next to the closed side. Uzintandathu ufutshane necala elitsolo okanye necala elivaliweyo. 6 is less than 8. Isithandathu singaphantsi kwesibhozo. Just remember that the pointed side of the symbol represents the smaller number and the opened side represents the larger number. Khumbula ukuba eli cala litsolo lophawu limele ungaphantsi kuka. Eli cala livulekileyo limele ulikhulu kuno. Look at this symbol or sign. Jonga oluphawu. Don't be confused. Ungabhideki. Remember, the opened side always points to the larger number and the closed side always points to the smaller number. So, 4 is a smaller number and 7 is a larger number. Ngoko ke uzine linani elincinci, uzisixhenxe linani elikhulu. Ngoko ke ngubani oluphawu? This sign is smaller than or less than. Oluphawu ngulincinci kuno okanye lingaphantsi kune. So 4 is smaller or less than 7. Ngoko ke uzine mncinci okanye ungaphantsi kwesixhenxe. These are horizontal lines or two straight lines, one on top of another. Le yimigca enqamlezileyo okanye ethe ngqo omnye ngaphezulu komnye. This is an equal sign. Olu luphawu olubonisa izinto ezilinganayo. Equal means the same as. Uziyalingana uthetha ukuba izinto ziyafana. We place an equal sign between two things that are the same or equal. Sibeka uphawu uziyalingana phakathi kwezinto ezimbini ezifanayo okanye ezilinganayo. Here is an example. Nanku umzekelo. There is an equal sign between these two numbers. Kukho uphawu lokulingana phakathi kwalamanani mabini. What does that mean? Ithetha ukuthini ke lonto? It means that whatever is on the left
is equal or equivalent to what is on the right side of the symbol or sign. Ithetha ukuba into engasesandleni sokunxele iyalingana nento engasesandleni sokunene kolu phawu. On the left-hand side there is 4 and on the right-hand side there's 4. Ngakwesokhohlo kukho uzine nangakwesokunene kukho uzine. So 4 on the left is equal or the same as 4 on the right. Ngoko ke uzine ongakwesokunxele uyalingana okanye uyafana nozine ongakwesokudla. In this example, there is 25 on the left of the sign and 25 on the right of the sign. Kulo mzekelo, ngakwesokhohlo kukho inani amashumi amabini anesihlanu, ngakwesokudla kukho inani amashumi amabini anesihlanu. In between these numbers, there is an equal sign. Phakathi kwala manani omabini kukho uphawu ayalingana. That means 25 is equal to 25. Lonto itsho ukuba amashumi amabini anesihlanu ayalingana namanye amashumi amabini anesihlanu. Look at these ice creams. Jonga ezi ice cream. Let's count them on each side, on the left-hand side and on the right-hand side. Masizibale, sizibale ngasekunxele, siphinde sizibale ngasekunene. How many are they on the left-hand side? Zingaphi kweli cala la ngasekunxele? 1, 2, 3. Inye, zimbini, zintathu. So they are 3 on the left-hand side. Ngoko ke zintathu kweli cala la ngasekunxele. How many are they on the right-hand side? Zingaphi kweli cala la ngakwesokudla? Let's count. Masibale. 1, 2, 3. Inye, zimbini, zintathu. So all in all, on the right-hand side, they are 3. Zizonke kweli cala la ngakwesokudla zintathu. So there are 3 ice creams on the left-hand side and 3 ice creams on the right-hand side. Ngoko ke zintathu i-ice cream kweli cala la ngakwesokunxele. Zintathu i-ice cream kweli cala la ngakwesokudla. So that means 3 is equal to 3. Ngoko ke kutsho ukuthi uzintathu uyalingana nozintathu. So the sign between these ice creams is equal to. Ngoko ke uphawu oluphakathi kwezi ice cream ngulingana. Create a mouth with your left and right hand. Yenza umlomo ngesandla sakho sokunxele nesokudla. Observe one hand at a time. Qalasela isandla esinye ngexesha. The right hand creates a greater than sign, while the left hand creates a less than sign. Isandla sokudla senza ulikhulu okanye lingaphezulu kuno. Ngeli xesha isandla sasekunxele sisenza ulincinci kuno okanye lingaphantsi kuno. If you ever get confused, remember that your right hand is greater than and your left hand is less than. Xa ubhidekile, khumbula ukuba isandla sakho sokunene senza ulikhulu kuno. Esokunxele senza ulincinci okanye lingaphantsi kuno. Right hand, greater or larger than. Esokudla, likhulu okanye lingaphezulu kuno. Left hand, smaller or less than. Esokunxele,
lincinci okanye lingaphantsi ko. The easy way to remember is that the open end of this sign is always facing the larger number. Eli cala livulekileyo lolu phawu njalo lijonga kweli cala linenani elikhulu. The less than sign is always on the closed or pointed side. Ungaphantsi kuka njalo uba kweli cala livaliweyo okanye litsolo lophawu. Is equal to is always between the numbers that are equal or the same. Ayalingana njalo uphakathi kwamanani amabini alinganayo okanye afanayo. Nisale kamnandi.